Okay, so try to solve few more problems from logic gates for your test. Today we are going to start a new chapter that is called as ray optics. So can you say what is optics? Optics is nothing but branch of physics in which we will discuss about light energy propagation. So light energy available in many format. In this chapter we are going to discuss about propagation of light energy. What is propagation? Transformation of one point to another point is called as propagation. Here we are going to discuss about characteristics of light energy. Listen pa. In this chapter we are going to discuss about characteristics of light energy under the name of ray. What is ray? If energy propagation of light represented by a straight line with some arrow mark means this diagram is called as ray diagram. So what is the use of ray diagram? Ray diagram is used to identify the propagation of light energy direction. So the light energy in the direction of propagate along x axis or y axis or z axis. Along which axis energy is moving, the direction given by the ray diagram. What is ray diagram? Arrow mark with a straight line. That is called as ray diagram. Now we are going to learn about we are going to discuss about the characteristics of the image formed by the plane mirror. First of all, you should know what is mirror. What is mirror? Mirror is a device used to produce image of a given object. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க, அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் எப்படி இருக்கும், அந்த இமேஜோட கேரக்டர் மீன்ஸ் இமேஜ் சைஸ், இமேஜ் எந்த மாதிரி ஷேப்ல இருக்கும், இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகிற டிவைஸ் தான் என்னமா மிரர். ஸோ மிரர் இஸ் நத்திங் பட் அன் ஆப்ஜெக்ட் which is used to produce image of a given object. So there are three kinds of mirror: plane mirror, spherical mirror. Spherical mirror layer in the type irukku, concave mirror, convex mirror. So in this chapter we are going to discuss about mirror and then lens and then prism. Total அந்த மூணு டிவைஸ் பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். First we are going to discuss about mirror, then lens, then prism. First we are going to start with mirror. So what is mirror? Again mirror is nothing. This glass we are going to provide some non-reflecting coating. இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன கோட் பண்றேன்னா some material which is not send the light through it. இதுக்கு மேல என்ன நான் கோட் பண்ண போறேன்னா pure silver. So silver is the best example for reflecting material. அப்ப மேல என்ன கோட் பண்ணிருக்கேமா silver coating. That silver coating act as reflecting surface. Whenever ray falling on this surface, it gets reflected. Now tell me, a ray which is traveled towards the mirror is called as incident ray. A ray which is traveled towards the mirror is called as incident ray. First tell me, this type of mirror is called as plane mirror. Plane mirror oda surface flat ah irukuma. This is called as plane mirror. Can you say the name of AB? What is AB? Incident ray. What is incident ray? A ray moving towards the mirror surface is called as incident ray. Now I am going to draw a perpendicular line to this mirror. So this line is called as perpendicular line taken to the given plane mirror. In the plane mirror ku draw பண்ற இந்த perpendicular line ஓட நேம் தான் என்னமா normal. The angle between normal and incident ray is called as angle of incidence. What is angle of incidence? Angle between normal and incident ray. If it is incident ray, the reflected ray will be available on the other side. That is called as BC. Can you say what is BC? Reflected ray. What is reflected ray? A ray which is moving away from the reflecting surface is called as reflected ray. In the ray be travel adama moving towards the surface, that is why it is called as incident ray. And this ray is moving away from the surface, that is why it is called as reflected ray. And the angle between reflected ray and normal is called as angle of reflection. So this is called as reflected ray and this one incident ray. According to law of reflection, we can say angle of incident I is equal to angle of incident R. This is applicable for any kind of mirror. Angle of incident I will be equal to angle of reflection R. Okay va? Angle of incident I R equal R na definitely given mirror is plane mirror. Enna mirror pa? Plane mirror. Now plane mirror na actually on the surface எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப flat ஆ இருக்கும்.
In case the reflecting surface is given in this pattern, இந்த பேட்டர்ன்ல இருக்கு given reflecting surface மேல என்ன கோட் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம்பா silver coating. அப்ப டாப் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆக்ட் ஆகுமா mirror. The top surface is coated with silver, that is why the top surface will act as reflecting surface. Okay, what is the difference between the previous diagram and this diagram? There the plane mirror is taken here. இது plane mirror இல்ல கண்டிப்பா இது plane mirror இல்ல இதோட surface வந்து ups and down இருக்கு. This is not a plane mirror. Now we are going to learn about the reflected ray character with the help of this kind of mirror. அப்ப இந்த இடத்துல மிரர்ல இந்த மாதிரி பாட்டம்ல லைன்ஸ் மார்க் பண்ணோம்னாலே அதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய சைடு தான் என்னதுப்பா ரிஃப்ளெக்டிங் சைடு. பாட்டம் சைடு நான் ரிஃப்ளெக்டிங் சைடு, டாப் சர்ஃபேஸ் reflecting side. Let us consider two incident ray which are parallel to each other. Again come to this diagram. Here I am going to consider one more incident ray. Incident ray, second incident ray name is A dash B dash and this is called as normal. Now see AB and A dash B which are parallel to each other or non-parallel? Parallel to each other. If incident rays are parallel to each other, then the reflected ray also parallel to each other. This is applicable only in plane mirror. Plane mirror la incident ray parallel na reflected ray eppadi iruma parallel iruma. But the same thing is not applicable in non plane mirror. In the surface on the flat area. Now I am going to consider two incident ray which are parallel to each other. Again inga paarenga AB and A dash B. Both rays are coming towards the mirror area. That is why they are known as incident rays. Incident rays are not incident rays are parallel to each other. இப்போ இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு perpendicular டிரா பண்றேன். So this is called as normal. Again we know very well angle of incident should be equivalent to angle of reflection. Again இந்த பாயிண்ட்க்கு என்ன டிரா பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு normal. Again this is called as angle of incident and this is called as angle of reflection. Now see two incident rays are parallel to each other but two reflected rays are not parallel to each other. So this kind of reflection is called as diffuse reflection and this is called as uniform reflection. This is uniform reflection and this is one is diffuse reflection. Okay, in diffuse reflection incident rays will be parallel to each other but reflected rays will not be parallel to each other. Now we are going to analyze about image formed by a plane mirror. ஒரு plane mirror create பண்ற image எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? Let us consider a plane mirror. The plane mirror available in y axis. Plane mirror y axis la irukka. Tell me the reflecting side is available left or right side? Reflecting side inga irukma left side. Now I am going to draw a perpendicular line. That perpendicular line exactly passing through the center of the mirror where point P is called as center of the mirror. Mirror center point P na. Here I am going to place one object. Object character என்னன்னு கேட்டோம்னா point size. ஒரு small size ல இருக்கனால நம்ம object பேரு point size object. Can you say what is the distance between this point P to O? This is called as object distance. The distance பேரு என்னப்பா object distance symbol U. From where to where we must measure UL. Mirror to object. That is called as object distance. From object we are going to consider three rays. Ray number 1, ray number 2 and ray number 3. All these rays are moving towards the mirror layer. அப்ப அந்த மூணு ரேக்கு பேர் என்னப்பா incident ray. என்ன ray? Incident ray. At point of incident we are going to draw normal. இந்த பாயிண்ட்க்கு என்ன டிரா பண்ண போறோமா normal. Can you say what is this angle? The angle ஓட name angle of incidence. Angle of incident I னா definitely angle of reflection எவ்வளவு இருக்கும்? Same I, that is equal to R. Angle of incident angle of reflection same. அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணலாமா? So this is called as normal. You can draw many normal for any number of incidents. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ஹிட் ஆயிருக்குன்னா அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணலாம். இந்த இடத்துல வந்து ரே ஹிட் ஆயிருச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணலாம். Okay, again tell me what about this angle? Angle of incident I. If it is I, then this angle also I. Actually the angle ஓட name R. What is R? Angle of reflection. What is I? Angle of incident. அதே மாதிரி செகண்ட் ரே இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணோம்னா what is the angle of incident here? இந்த செகண்ட் ரேக்கு angle of incident என்ன ரீசன் பா? இன்சிடென்ட் ரேவும் நார்மலும் சேம் லைன்ல இருக்கா. So what is the angle of incident? 0 னா அப்ப angle of reflection also
அப்ப ரே எந்த லைன்ல டிராவல் ஆச்சோ அதே லைன்லயே ரிட்டர்ன் ஆகுமா? Now how many reflected rays you are having? 3 reflected rays. First reflected ray, third reflected ray and second reflected ray. எல்லா reflected rayவும் எங்கேயோ போய் கேதர் ஆகும், எங்கேயோ மூவ் ஆயிட்டே இருக்கான். பட் we need image இல்லையா? இந்த மாதிரி ரே கண்டினியூஸா டைவர்ஜ் ஆகி போயிட்டே இருந்தா it won't form image at anywhere. அப்ப இமேஜ் வேணும்னா நம்மளா பர்பஸா என்ன பண்ணலாமா? இந்த டயகிராம பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா? ஓகேவா? Can you say what about this extension? இது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன்மா? ரிஃப்ளெக்டட் ரேவோட எக்ஸ்டென்ஷன். எங்க இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன்? ரிஃப்ளெக்டட் ரே தான, இது ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே அதோட எக்ஸ்டென்ஷன், third reflected ray and its extension, second reflected ray and its extension. All the extended reflected ray will focus at particular point இல்லையா? That point produces image. So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா? Image. Can you say what is the distance between mirror to O? What is O? Object. So plane mirror to object, object distance U. Mirror to image distance V. What is V? What is U? U object distance, V image distance. Okay va? Where the doubt irukka? So the object distance and the image distance must be same in the case of plane mirror. Plane mirror பொறுத்தளவுக்கு object mirrorல இருந்து ஒரு 10 cm இருக்குனா image எவ்வளவு distance தான் ஃபார்ம் ஆகுமா? அதே 10 cm தான் ஃபார்ம் ஆகுமா? So can you say whether this object is a real or virtual? இது real object. Real object னா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பால் ஏதோ வச்சுக்கோங்க. இந்த object பேர் என்னப்பா? Real object. Real object produces which kind of image? ஏன் சார் ஒரு நேம் விர்ச்சுவல்னு சொல்றோம்? ஆக்சுவலா மிரருக்கு பேக் சைடு நம்ம எதுவுமே பார்க்க முடியாது. அதனால இந்த ரீஜனுக்கு பேர் என்னது? நான் விசிபிள் ரீஜன். இதுக்கு பேரு விசிபிள் ரீஜன். அப்ப இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? பார்க்க முடியாது. That's why this image is called as virtual image. Real object produces virtual image. Now we are going to analyze the characteristics of this image. The image ஓட characteristics ஸ்டடி பண்ணலாமா? First tell me, object size என்ன இருக்கு, image size என்ன இருக்கு? Object size is point, image size also point. So in the case of plane mirror, object size and image size will be same. Idan point number 1. In the case of plane mirror, object size and image size will be same. Object distance and image distance same. Object real or virtual? Real object produces virtual image. Okay va? Maybe object இந்த மாதிரி லொகேட் பண்ணிருக்கேமா? This is mirror and this is called as axis. Axis na the center point வழியா பாஸ் ஆகும். This is called as axis. Here we are going to consider an object whose name is AB. இப்போ இந்த பாயிண்ட் B ல இருந்து ஒரு 3 ரே பிக் பண்ணலாமா? ரே நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் ரே. அப்ப இந்த பாயிண்ட்க்கு என்ன டிரா பண்ணணும்பா? நார்மல். நார்மல் டிரா பண்ணனும்னா இதே லைன்ல தான் இருக்கும். அப்ப ரிஃப்ளெக்டட் ரேவும் இதே மாதிரி தான் வரும். and இதே பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க ஒரு ரே டிரா பண்ணலாமா? this is called as second incident ray. இந்த செகண்ட் இன்சிடென்ட் ரே இந்த பாயிண்ட்ல போய் ஹிட் ஆகுனா இந்த பாயிண்ட்க்கு இதான் நார்மல். அப்ப இதுக்கு பேர் என்னப்பா? angle of incidence. angle of incidence என்ன இருக்கும்? அதே அளவுக்கு angle of reflection இருக்கும். tell me this reflected ray number R2. இது என்னது? R1. ரெண்டு ரே எடுத்துக்கேமா? ரெண்டு ரேமே எந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா? பாயிண்ட் B ல இருந்து. இங்க இருந்து ஒரு ரே ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதே லைன்ல ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஒரு லைட் ரே டிராவல் ஆச்சு, இது பேர் I2 னா அப்ப இது R2. Now we are going to extend the reflected rays in back side. இந்த மிரருக்கு பேக் சைடுல இந்த reflected ray R1 இருக்குல, இது அப்படியே பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவோமா? அதே மாதிரி இந்த R2 பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்பா? இமேஜ். What about the image position? இது ஆக்சிஸ் எடுத்தோம்னா ஆக்சிஸ்க்கு மேல தான் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்குப்பா? ஆக்சிஸ்க்கு மேல இருக்கா கீழ இருக்கா? மேல இருக்குனா அப்ப இந்த மாதிரி இமேஜ் பேரு எரெக்ட் இமேஜ். வாட் இஸ் எரெக்ட் இமேஜ்? ஆப்ஜெக்ட் எங்க லொகேட் ஆயிருக்கோ அதே லொகேஷன்ல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் as எரெக்ட் இமேஜ். புரியுதா? அதாவது ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்குனா y ஆக்சிஸ்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? இமேஜ் எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு? y ஆக்சிஸ். மேபி இமேஜ் இது டவுன்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்குனா இந்த இமேஜ் பேர் என்னப்பா? இன்வெர்ட்டட் இமேஜ். என்ன இமேஜ்? ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கா? பாசிட்டிவ் y ஆக்சிஸ். இமேஜ் எங்க இருக்கா? நெகட்டிவ் y ஆக்சிஸ். பட் இந்த மாதிரி இமேஜ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா? we are getting this kind of image இல்லையா? இந்த இமேஜோட நேம் என்னப்பா? எரெக்ட் இமேஜ். இது என்னப்பா? ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் எந்த லொகேஷன்ல இருக்கு? எரெக்ட். இமேஜும் எரெக்ட்டா தான் இருக்கு. புரியுதா? இது ரியல் இமேஜா விர்ச்சுவல் இமேஜா? virtual image. அப்ப real image, virtual image எரெக்ட்டா இருக்கும். What about the size of an object and image of
size of object and image எப்படி இருக்கு same size of object and image will be same okay வா ரெண்டுமே சேமா இருக்கா அதே மாதிரி object distance u na image distance v both will be same இந்த இடத்துல சேமா டிரா பண்ணா actually same distance தான் வரும் maybe இது 10 cm இந்த distance எவ்வளவு வருமா 10 cm தான் வருமா so u is equal to v okay வா actually என்ன ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம்பா characteristics of the image formed by which kind of mirror plane mirror again quick revise பண்ணிடலாமா what is incident ray what is incident ray a ray which is passing towards the mirror is called as incident ray what is angle of incident angle between incident ray and the normal is called as angle of incident what is angle of reflection angle between normal and the reflected ray there are three types of mirror what are they plane mirror concave mirror convex mirror so next class la convex and concave la paakalam first plane mirror complete பண்ணிடலாம் okay va now tell me the characteristics of image formed by a plane mirror ஒரு plane mirror produce பண்ற image ஓட character எப்படி இருக்குமா real or virtual object real na image virtual object real na image virtual object distance image distance object size image size distance வேற size வேற இதான் size object size and image size will be same object distance image distance same புரியுதா erect or inverted erect எப்படி பாருங்க maybe y axis ல object இருக்குனா image y axis ல இருக்கும் again come to one more topic real object produces virtual image and vice versa அதனால சார் vice versa னா அப்ப next என்ன எடுக்க போறேன் virtual object produces real image அதுக்கு டயகிராம் டிரா பண்றேன் பாருங்க what is diffused reflection what is diffused reflection incident rays will be parallel to each other but reflected rays will not be parallel to each other that is called as diffused reflection what about the ordinary reflection both incident ray and reflected ray will be parallel to each other இது normal reflection ஆ diffused ஆ இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல erase பண்ணீங்க அதான் என்னது diffused புரியுதா வேற டவுட் இருக்கா so move to next one okay now consider one more plane mirror and this is called as axis and this is called as incident rays which are coming from somewhere இதுக்கு corresponding ஆன object எங்கயோ இருக்கு புரியுதா இது ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஏரியா ஆப்ஜெக்ட் எங்கயோ லொகேட் ஆயிருக்கு now this is called as point of incident to this point of incident we can draw a normal tell me about this angle of incident if it is side definitely this value will be r what about this ray name r1 what is r1 first reflected ray r1 is nothing but first reflected ray and the angle of reflection is called as r1 கூட மார்க் பண்ணிக்கணும் பிரச்சனை இல்ல and to this point we can draw one more normal and again this is angle of incident angle of reflection எப்படி இருக்கும்பா சேமா இருக்கணும் here we are having two reflected rays gathering point இந்த இடத்துல என்ன இருக்கா ரெண்டு reflected ray gather ஆயிருக்கா எங்கலாம் reflected ray gather ஆகோ அங்கதான் என்ன ஃபார்ம் ஆகும்பா image now tell me this image is a real image or virtual image மிரருக்கு எந்த சைடுல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு reflecting side la form ஆயிருக்கா நான் reflecting side ல வந்திருக்கா reflecting side ல வந்துச்சுனா இது பேர் என்ன image பா real image this is called as real image அப்ப ஆப்ஜெக்ட் எங்க சார் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் is located somewhere ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ரேவை நான் பர்பஸா என்ன பண்றேன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் can you say what about this extension இது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இன்சிடென்ட் ரேயோட எக்ஸ்டென்ஷன் இன்சிடென்ட் ரே எங்க இருந்து வருமா ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வருமா அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்குப்பா object can you say this object name virtual object appo enna object okay virtual object forms ray image and vice versa ange enna paathomba real object forms virtual image virtual object forms real image then doubt okay va so இது basic concepts இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வெச்சுக்கோங்க next one is few more characteristics of the image the draw பண்ணியா கொஞ்சம் பாஸ்டா டிரா பண்ணுங்க
Write down the points quickly. Point number 1. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. Don't forget, whenever you are going to draw a ray diagram, arrow mark is most important. Without arrow mark, we can't consider there is a ray. Ray நாலே கண்டிப்பா arrow mark இருக்கணும். Arrow mark is necessary. Okay, first incident ray. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் எழுது. Ray coming towards mirror. Ray coming towards the mirror are known as incident rays. Ray coming towards the mirror are known as incident rays. Rays moving away from the mirror. Rays moving away from the mirror after reflection. Rays moving away from the mirror after reflection are known as reflected rays. Angle between incident ray and normal. Angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. Symbol I, small I. Next point, angle between normal and reflected ray. Angle between normal and reflected ray. Angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. And write this equation. Angle of incident is equal to angle of reflection. Okay, listen. So one more rule you must write. Listen. If it is a plane, in this plane we are going to consider a mirror at this bottom. The bottom of blue color irukku ya, idha enna mirror. Idoda bottom non reflecting surface, idoda top enna reflecting surface. For example, இது plane எடுத்துக்கோங்க. இந்த டஸ்டர் என்னன்னு கிளிக் பண்ணிக்கலாம்பா. மிரர். இந்த மிரர்ல இந்த green color இருக்கு இல்லையா, இதான் என்ன surface? Reflecting surface. So this is called as plane and this is called as mirror and this yellow pen indicates incident ray and this side reflected ray. அப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த பிளேன்ல என்னென்ன லொகேட் ஆயிருக்குமா? இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இந்த பாயிண்ட்க்கு டிரா பண்ற நார்மல். நார்மல், இன்சிடென்ட் ரே, reflected ray and reflecting surface, everything will lie in same plane. Okay, அதை எழுதிக்கோங்க. Incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray, incident ray, reflected ray and reflecting surface all should lie in same plane. Incident ray, reflected ray, reflecting surface all should lie in same plane. All should lie in same plane. Then diffuse the reflection and எழுதிக்கோங்க. Diffuse the reflection. When the incident rays are parallel to each other, when the incident rays are parallel to each other, but reflected rays are not parallel to each other, which is known as diffused reflection. Okay. Next topic, characteristics of image formed by plane mirror. Characteristics of image formed by the plane mirror. Characteristics
of image by plane mirror point number 1 real object forms virtual image real object forms virtual image and virtual object forms real image lada vaishar san potukonga object distance is equal to image distance u is equal to v object distance is equal to image distance erect image erect image erect image size of object is equal to size of image object size is equal to image size no need to draw this one pa you can copy the diagram from book we are not having sufficient time in your textbook chapter number 29 chapter number 29 chapter number 29 in left hand side we are having these two diagram you can copy from it okay artha diagram poirum kindly copy from your book next topic angle of deviation angle of deviation next topic angle of deviation okay listen ma what is angle of deviation make a note angle between the incident ray angle between incident ray and reflected ray okay listen the ray AB is called as AB oda name enadpa incident ray and this line is called as normal and this angle is called as angle of incident can you say what is BC reflected ray and this angle is called as angle of reflection nee odane enna thenga think பண்ணுவ as per the definition angle of deviation angle between incident ray and reflected ray அப்ப I plus R தான் angle of deviation னு क्वेश्चन கேக்குறாங்க மறுபடியும் சொல்றேன் angle between the original incident ray extension இது incident ray ஓட extension தான ray போயிருந்தா இப்படியே மூவ் ஆயிருக்கணும் ஆனா இப்படி மூவ் ஆகாம என்ன ஆயிருக்காம்பா மேல மூவ் ஆயிருக்கான் ஓகேவா அப்ப இது எதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இன்சிடென்ட் ரே அப்ப டெஃபினிஷன்ல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் angle between extended incident ray and reflected ray angle between extended incident ray and reflected ray அப்ப இதோட extended incident ray எதுப்பா இந்த டார்க் லைன் இந்த டிஸ்கன்டினியூஸ் லைன் தான் என்னது லிசன் AB தான் என்னது incident ray இந்த லைன் தான் என்னதுப்பா extended incident ray இந்த extended incident ray தான் இந்த லைன்ல தான் ray போயிருக்கணும் ஆனா அப்படி போகாம என்ன ஆயிடுச்சா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சா so this angle is called as angle of deviation symbol delta now we are going to measure this angle you know very well this angle how much 180 degree so from 180 degree we can subtract these two angles you know very well angle of incident is equal to angle of incident and angle of reflection same தான அப்ப இந்த angle மட்டும் எவ்வளவு வரும்பா 2i am I right or not
இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 180 degree in which 2i is taken out. அப்போ remaining angle பேரு delta. What is delta? Angle of deviation. இந்த delta வேணும்னா இந்த total 180 ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணிடணும்? 2i. So what is the angle of deviation formula? 180 minus 2i. Angle of deviation by single mirror or two mirror? How many mirrors are used? Single mirror. அப்ப எழுதிக்கோங்க angle of deviation formula by single mirror. Angle of deviation by single mirror formula 180 minus 2i. Can you say what is I? Angle of incidence. What is the deviation angle? What is the deviation angle? How many mirrors are used? How many mirrors are used? Only one mirror. When we are using one mirror, deviation formula 180 minus 2i. Can you say what is I? Angle of incidence. Angle of incidence develop 30 degree. What is angle of incidence? Angle between normal and incident ray. In the angle 69 இது பேர் angle of incident இல்ல. This is called as angle of incident. So here I is equal to 30. சும்மா பாத்தன எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணாத. First understand the diagram clearly. What is I? Angle of incident. Angle of incident இந்த angle பேர் தான் angle of incident. இது 60 degree னா அப்ப இந்த angle எவ்வளவு? 30 because of this total angle is 90. Okay, now only we got IL. Now substitute the value in formula 180 minus 2 into IL how much pa? 30. 2 into 30 60. 180 minus 60 120. So angle of deviation 120. எழுதிக்கோங்க. Find the angle of deviation for the given picture. Find the angle of deviation for the given picture. How many mirrors are used here? Only one. So next angle of deviation by 2 mirror. May I erase this one? Erase பண்ணலாம். Okay, listen. Start writing. Instead of one mirror, here I have considered 2 mirror. Mirror 1, mirror 2. These 2 mirrors are inclined at an angle of theta. ரெண்டு mirror pick பண்ணிட்டு நடுவுல இருக்க angle என்னமா? Theta, and this is the first incident ray. And to this point we can draw a normal. Can you say what about this angle name? Angle of incident என்னன்னு pick பண்ணிக்கிறேன்னா angle of incident name alpha னு pick பண்ணிக்கிறேன். And this is called as reflected ray. So this is also alpha. And angle of incident, angle of reflection same தான. Right. அப்ப அந்த first ஒரு incident ray இல்லையா? listen பா. First incident ray அப்படியே extend பண்ணுங்க. இதான extension of first incident ray. Ray be straight ah move ஆயிடுச்சுனா என்ன ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி reflect ஆயிடுச்சா? Can you say what about this angle name? Yes, delta 1. adana delta 1 deviation produced by first mirror. Deviation produced by first mirror. புரியுதா? இந்த first ray be straight ah move ஆயிடணும். ஆனா move ஆகாம reflect ஆயிடுச்சா? அப்ப அந்த reflected ray இந்த extended incident ray in between இருக்க angle தான் என்னப்பா? delta 1. First I am going to calculate this delta 1. இந்த delta 1 எப்படி calculate பண்ணலாம்னு பார்க்கலாமா? Can you say what about this angle? 180. 180 ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணா delta 1 வரும்பா? delta 1 is nothing but 180 minus 2 alpha. Right or not? புரியுதா? Now the first reflected ray is moving towards the second mirror. The first reflected ray in the second mirror towards move ஆயிருக்கா? இந்த பாயிண்ட் என்ன டிரா பண்ணினா normal. Now tell me what about this angle? Angle of incident for second mirror which is nothing but beta. What is beta? Angle of incident for second mirror. அப்ப இந்த angle beta na this is the final reflected ray and this angle also beta. இப்ப பாருங்க இந்த ray straight ah move ஆயிருக்கணும். But இப்படி move ஆகாம இந்த மாதிரி bend ஆயிருக்கா? Now tell me what about this angle? Delta 2. What is delta 2?
angle of deviation produced by second mirror. புரியலப்பா? இந்த first reflected ray அப்படியே second mirror towards வந்துச்சு. இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணிட்டோம். அப்ப இந்த second mirrorக்கு இதான் incident ray. So this angle beta is called as angle of incident for second mirror. அப்ப இங்க ஹிட் ஆன ரே மறுபடியும் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுனா this is called as reflected ray produced by second mirror. அப்ப இது angle of reflection. If it is beta, this angle also beta. இந்த ரே இப்படி நேரா மூவ் ஆயிருக்கும். ஆனா மூவ் ஆகாம இப்படி பெண்ட் ஆயிருக்குனா this is called as second deviation angle. So delta 2 formula. Again இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு angle பா? 180. In this 180 we are going to subtract 2 beta. Now we need total deviation. Total deviation means addition of delta 1 and delta 2. So substitute these two values. So the two values substitute panna what answer will come? 360 minus 2. Which one is common? Alpha and 2 is common. 2 is taken out. So remaining alpha plus beta. Okay va? Then now tell me what about this angle? In the angle name. Can you say this angle where? இது நார்மல், இது மிரர். அப்ப இந்த ஆங்கிள் 90 ல இது பீட்டா னா ரெஸ்டாண்ட் ஆங்கிள் 90 மைனஸ் பீட்டா. டபுள் ஆரோ மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த ஆங்கிள் என்னப்பா? 90 மைனஸ் பீட்டா. Similarly this angle 90, இதுல இந்த ஆங்கிள் ஆல்பா னா அப்ப இந்த ரெஸ்டாண்ட் ஆங்கிள் இது எவ்வளவுப்பா? 90 minus alpha. So in this triangle we can say theta plus 90 minus beta plus 90 minus alpha, which is equal to 180 degree. 90, 90, 180 cancel. Take the minus alpha minus beta value that side. So theta is equal to alpha plus beta. So I am going to remove the alpha plus beta value by theta. So 360 minus 2 theta is called as angle of deviation produced by how many mirrors? 2 mirrors. Single mirror is what formula deviation? 180 minus 2i, where I is called as angle of incident. For 2 mirror system, 360 minus 2 theta. What is theta? Angle between 2 mirror. What is the angle between 2 mirror? 90 degree. So what about the deviation angle? Angle between the 2 mirror evlapa? 90 dana. So what answer will come? 360 minus 2 theta. Theta value 90. So what answer finally will come? 180 degree. Now proof பண்ணவா? This is the first way. Okay வா? இந்த பாயிண்ட் என்ன டிரா பண்ணிருக்கீங்க? நார்மல். மேபி இந்த ஆங்கிள் என்ன இருக்கோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் இங்க ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பா சேமா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இந்த பாயிண்ட்க்கு ஒரு நார்மல் டிரா பண்ணுவோம். அப்ப இது ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட். இது என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்கேயும் வரும். So this is the final ray. Okay, சொல்லுங்க. First ray எங்க மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு? Downward. Final ray upward na how much angle is deviated by the incident ray and the reflected ray? Downward move ஆகறே upward move ஆயிருக்கு. நான் டைரக்ஷன் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 180 degree அதான் இங்க எழுதிருக்கோம். ஓகேவா? So what is the deviation angle formula? 360 minus 2 theta. எப்ப யூஸ் பண்ணணுமா? For 2 mirror system you must use 360 minus 2 theta, where theta is nothing but angle between 2 mirrors. எழுதிக்கோங்கப்பா. Deviation produced by 2 mirror system. Deviation produced by two mirror system. No need to write the proof. Proof la எழுத வேண்டாம். Final equation மட்டும் எழுதிக்கோங்க. That's enough. Deviation produced by 2 mirrors inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta. Write the final equation. Final equation என்னப்பா? Yes, 360 minus 2 theta. Few more points. Okay, listen ba. In this plane mirror, the upper region has air medium. Gauniga, upper region la enna medium irukka? Air medium. From air medium, air is coming.
அப்ப லைட் எனர்ஜி எந்த மீடியத்துல டிராவல் பண்ணுதா ஏர் மீடியம் do you know the speed of light in air medium 3 into 10 power 8 after reflection incident ray will travel again in air medium now is there any change in speed of light after reflection no if there is no change in speed means there will be no change in wavelength because of wavelength and velocity is directly proportional wavelength and velocity is proportional directly proportional initially எந்த மீடியத்துல டிராவல் ஆகுமா ரே ஏர் மீடியம் என்ன ஸ்பீட்ல 3 into 10 power 8 after reflection again it will move in same air medium so whenever reflection takes place there will be no change in velocity no change in wavelength no change in frequency how it is possible to relate wavelength velocity and frequency எப்படி relate பண்ணலாம்பா nu is equal to c by lambda படிச்சிருக்கீங்களா what is nu frequency c speed lambda wavelength okay no change in speed no change in wavelength no change in frequency but intensity of photon maybe varadu or 100 photon the incoming light energy carries 100 number of photons after reflection we will not get same 100 number of photons or 10 photon in the surface absorb பண்ணிருக்கும் அப்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற photon number கண்டிப்பா என்ன ஆகுமா decrease ஆகுமா you know very well number of photon coming per second is called as intensity அப்ப incident intensity reflected intensity ரெண்டுமே சேம் ஆ இருக்குமா டிஃபர் ஆகும் எந்த குவாண்டிட்டி மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுமா intensity எழுதிக்கோங்க whenever reflection takes place there will be no change in velocity of light right like this velocity comma wavelength comma frequency of light but intensity decreases after reflection but intensity decreases after reflection புரியுதா இப்போ மிரர்ல உங்களோட ஃபேஸ் பாப்பீங்களா when you are looking your face through mirror your right hand action appears left hand நீங்க ரைட் ஹேண்ட்ல ஒரு ஆக்ஷன் செஞ்சீங்கன்னா அது எப்படி தெரியுமா left hand அப்ப plane mirrorனால டெவலப் ஆகுற எல்லா இமேஜ்மே lateral invert ஆகுமா lateral invert means right side everything comes as left அப்ப மேபி நான் லெட்டர் B இப்படி இது மிரர்ல பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியுமா இந்த மாதிரி தெரியும் கரெக்ட்டா இந்த கர்வ் ரைட் சைடுல இருக்குது லெஃப்ட் சைடுல மாறும் இதுக்கு பேர் என்ன இன்வர்ஷன் lateral inversion so image formed by the plane mirror always laterally inverted na right side becomes left and vice versa புரியுதா இது அந்த image character எழுதிக்கோங்க image characterல இந்த பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் image is always laterally inverted will continue in our next video